Kaniambia hebu niangalie. Mimi najua kuanzia leo sitaki siku nyingine ati upatane na mtu ati akutamani. Nataka nikuharibu sura. Sasa ndio alichukua ile chai akanigonga nayo. Hiyo chai kanimwagikia kutoka kwa matiti kuteremka hadi na huku chini. Ukiwa kwa street. Of course umeenda huko na umelala na wanaume wengine. Ukirudi kwa nyumba pia anataka ulale na yeye. Yeye anataka kulala na mimi lakini hataki kulala na mimi njia ya mbele. Anataka anitumie na nyuma. Greetings Tuko family, my name is Lily Aisha and welcome to yet another episode of Tuko Talks. Thank you very much for all the support you people give us with every episode that we post. Thank you for being there for us and thank you for just giving us the likes. Thank you for also supporting the people who we bring here as the guests. We really do appreciate you very, very much. And today I've come back here in a space that maybe may look familiar to you because I came here to tell a story of one lady and she told us how she was imprisoned for a mistake she did not do. Now this is her sister. I have come to talk to her because they similarly went through something and it's only fair for us to tell a story. If we can help one, then we can help the other. Domestic violence is something we try as much as possible to condone and to stop and to warn against. So my guest here today is going to tell us a story of how she went through domestic violence to a point where it was bad she had to go to the hospital. So I will not continue telling her story for her. I will just sit back here just like you and listen to her story. And at the end, we always speak a lesson. We'll be a form of therapy to our guests. And also if we can help, then we will be of great help to our guests. So thank you very much. And I will just give my guest the opportunity to introduce herself. And then as we carry on, habari yako? Nzuri. Ile ndio kamera yako, unaweza iangalia ukituambia jina yako, kufanya tukujue kidogo. Kwa majina naitwa Rose Wangoi. Nimezaliwa tu hapa Naivasha tu. Masomo ndio si kusoma. So kutoka utotoni hujaenda shule? Nasari nini? Sijaingia shule. Kwa sababu ya? Kukosa tu pesa tu. Mko wangapi kwa familia? Kama mandugu na madada? Tuko watatu. Watatu. Okay, so wewe ndio mdogo? Mimi ndio wa katikati. Wa katikati. Okay. Maisha yako ilikuwa aje na ikafika lini ndio ukaolewa? Utuexplainie tu hapo katikati vile maisha ilikuwa juu sasa kama uendi shule ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa nakaa kwa shosho yangu. Sasa shosho yangu alikuwa anauza chama. Sasa hiyo saa zingine ilikuwa inabidi, saa zingine anauza, saa zingine ananipea na msaidia kuuza hivyo. Sasa nilikuwa nauzia sasa watu. Sasa kuna jamaa alikuwa anakuja huko, sikuwa najua ananitaka. Sasa bado hata yeye bado namuuzia hivyo. Kafika time akaniambia mimi ningetaka ningetaka tukae yani pamoja yani na wewe. Sasa ikabidi tukakaa pamoja na yeye. Mimi sikuwa najua ako na demu mwingine. Sasa venye nilifika kwake nikapata kuna demu ako huko na ako na mtoto. Sasa akaniambia sasa venye umepata tu hivi ndio iko. Na juu sasa unaona kwa shosho yangu, saa zingine unaona kwa chama. Labda ulienda ukacheza, ukufanya kazi, unakosa kitu ya kukula. Sasa ikabidi tu nikaamua tu nikakaa tu na huyo jamaa. Ulikuwa na miaka ngapi? Nilikuwa na miaka 14. Sasa sikuwa najua huyo alikuwa demu yake. Kabla ulifika alikwambia yeye ni nani? Yeye aliniambia tu anasaidia huyo jamaa kufua, kazi za kufua, kuosha vyombo hivyo. Na huyo jamaa alikwambia na yeye ana? Aliniambia huyo msichana alimchukua akiwa na mtoto juu ya shida, ikabidi tu akamwambia basi akimaliza kazi analala wapi? Analala tu huko. Sasa venye nilipata hata venye wanakaa nikaona watu hawezi kuwa ati wako pamoja. Sasa mimi nikakaa si ndio sana ni siku moja sana nikapata wamelala pamoja. Ulikuwa kwa nyumba? Nilikuwa tu kwa nyumba tu, hata mimi nilikuwa nimelala tu huko. Kamuuliza kweli kunaenda aje. Sasa ndio akaniambia hata huyu bado kuna venye tunaongea na yeye biashara kama biashara hivyo saa zingine. Kabidi tu nikavumilia, hata sikutaka kujua venye wanaongeanga. Tukakaa tu venye tulikuwa tunakaa. Sasa ilifika time nikapata nikapata mtoto sasa. Sasa venye nilipata huyo mtoto
Yani kabla sijapata mtoto, body ilikuwa na miezi kama 3 hivi. Nikakunywa dawa. Juu jamaa alikuwa ameishi saa zote kunichapa nini hivyo. Sasa ikabidi nikaenda nikanunua dawa hapo hivyo. Nikaona sasa sitaweza kuvumilia. Nikirudi kwetu hata kwa huyo shosho yangu ananikujia hata kama ni usiku. Unaona labda shosho yangu saa zingine amekunywa ajielewi. Unaona mimi ndio niko msichana huko. Sasa ikabidi nikaona hakuna mambo mengine. Sasa mimi nikaamua sasa nijiue sasa. Si nikakunywa dawa sana ndio akakuja wakanisaidia akaniambia wewe hata ukipona itabidi sasa urudi kwenyu juu nimeona mambo zenye unataka kuniletea sitaelewa. Ulikunywa dawa ulikuwa peke yako kwa nyumba? Tulikuwa na huyo msichana mwenye nilipata huko. Na alikuwa anajua unakunywa dawa manzani? Hata ni alinipeleka kwa duka. Niende dawa. Akaniambia itabidi hata mimi huyu jamaa kuna venye ananitesanga tukunywe sisi wote wawili. Nikamwambia jua nimekupata huku. Acha mimi nikunywe jua wewe hata uko na mtoto na mimi sina mtoto. Sasa hiyo hujui uko na mimba? Sasa hiyo sijui niko na mimba. Sasa ndio saa nikaenda nikatengenezwa. Haikuwa imeingia sana. Ulipelekwa hospitali? Nilipelekwa district. Kwa maji. Nikakuwa nimerudi saa niko sawa sasa. Ndio saa nilirudi nikarudi home. Kwa huyo mwanaume ama kwa shosho? Kwa shosho sasa. Na vile ulikuwa hospitali wakajua umekunywa dawa, hawakukuripoti kwa polisi? Walikuwa wanataka kuniripoti lakini sikulala. Sikuadmitiwa, nilipewa tu dawa nikaambiwa niende nikunyie nyumbani sasa. Kwa hivyo hawakushughulika kwenda kutafuta polisi huko kusema? Juu hata huyo mzee juu alijua nimekunywa dawa juu yake. Sijui ni aje waliongea na madaktari. Juu hata sikuwa najielewa. Mimi nilistukia nimerudishwa kwa nyumba. Sasa kwa shosho? Sasa kwa huyo mzee sasa. Kwa mzee. Sasa ndio saa nilisikia saa nimerudi niko sawa. Saa sister yangu naye akakuja saa akanipata niko sawa. Nikarudi sasa kwa shosho. Kurudi kwa shosho nikakaa kidogo. Shosho akaniambia wewe hata venye umeanza kunaona ni kama uko na mimba. Na juu ya mambo yenye tunapitia huku, itabidi urudi wapi? Urudi kwa ule mzee. Unaona hata mimi niko haso huku. Kamwambia sawa nikarudi. Sasa venye nilirudi ilifika time. Nikivumilia tu hivyo kuchapo nini hivyo. Ananichapa hata saa zingine. Ikifika jioni ananipata tu niko tu huko. Ananiuliza wewe si nilikuchapa kweli huko unaenda? Namuuliza sasa nitaenda wapi sasa? Inabidi tu ananipata tu niko tu huko. So alikuwa anataka utoke kwa hiyo? Alikuwa anataka nitoke tu huko lakini anionyeshi. Juu alikuwa anajua niko na bora mimi sikuwa najua. Sasa ilifika time nikapata sasa huyo mtoto. Mtoto akafikisha miaka 3. Ulipata msichana na kijana? Msichana. Mtoto akafikisha miaka 3. Sasa venye alifikisha hiyo miaka 3 ndio sasa alikuja akaniambia nataka unipikie chai. Sasa ile harakati ya kuwekelea maji nikaenda nikatafuta maziwa. Nikazurura nikamwambia nimekosa maziwa. Kaniambia sawa basi hiyo strong tea ndio tutakunywa. Kaniambia hata wacha juu hata ni vyombo unaosha, wacha nikusaidie kutoa hii chai kwa jiko juu imechemka sana. Kaniambia hebu niangalie. Mimi najua kuanzia leo sitaki siku nyingine ati upatane na mtu ati akutamani. Nataka nikuharibu sura. Sasa ndio alichukua ile chai akanigonga nayo. Hiyo chai kanimwagikia kutoka kwa matiti kuteremka hadi na huku chini. Sasa ndio nikaenda alinifanyia hivyo mtoto akiwa amekalia tu hapo kwa kiti. Kachukua mtoto wangu. Majirani wakanifungulia mlango. Alikuwa amekufungia alikuwa amenifungia sana. Alitoka vile alikuchoma alitoka? Alipotea saa akafunga na nje. Sasa majirani wakanifungulia. Sasa venye walinifungulia nikakuwa hata sina hata pesa. Dispensary hakuna kitu inalipishwa. Nikaenda saa dispensary sasa. Sasa venye nilifika dispensary juu niliona hata sitaanzia kwanza kwa sister yangu. Acha nijipeleke kwanza dispensary venye nilifika wakasema kulingana na venye huyu jamaa amekuchoma sisi hatuwezi kusaidia. Labda uende district ndio hata uende uadmitiwe sasa huko.
Ndio saa nilienda sasa nikaambia sister yangu, kufika kwa sister yangu nikampata, nikamwambia mimi hata amenicho. Akaniambia hata mimi nilikuwa najua umeshacho. Juu hata yeye mwenyewe amenipigia Kwa hivyo mtu alipigia sister yako akamwambia amekuchoma? Alimpigia akamwambia hebu enda uangalie sister yako, nimeacha nimemchoma hapo kwa nyumba. Sasa venye saa nilifika nikapata saa sister yangu ako na hiyo maneno yote. Akaniambia hata nimetoka sasa huko kwenye mnakaa nimekosa. Ulikuwa umeenda dispenser? Sasa nilikuwa nimeenda dispenser sasa. Sasa sister yangu akanichukua akanipeleka sana Tao. Kwa district hospitali nyingine. So unaona yeye akabaki na katoto kangu sasa. Sasa nikiwa huko nikakaa siku mbili. Nikashindwa kwa nini simuoni akikuja kuniangalia, na alikuwa anakuja kila siku kuja kuniangalia. Si ndio nikapigia aunti yangu simu. Kamuuliza sasa sister yangu kweli yako wapi? Kaniambia sister yako hata alishikwa. Sasa mimi hata sikutaka kujua ameshikwa kwa nini. Nikamuuliza na watoto sasa watoto wako wapi? Juu naona alikuwa na watoto wake na wangu. Watoto wako wapi? Akaniambia watoto hata wako huko nyumbani wanasaidia saa zingine na majirani hivyo. Kabidi nikaambia daktari mimi juu hata nikikaa hapa nikuniosha tu mnaniosha. Itabidi mnipe hizo vitu zenye mnanioshea niende nijioshe wapi? Kwa nyumba. Kufika nikapata sister yangu nyumba yake imefungwa. Hadi hiyo siku watoto hawakuwa na mahali pa kulala. Sasa unaona ilibidi nirudi tu kwa ule mzee na sijapona. Nikachukua sasa watoto wake na nikachukua sasa wangu sasa. Nikarudi nao sasa huko. Sasa venye nilirudi akaona ukweli huyu hakuna mahali penye sasa anaweza enda sasa. Ana mahali pa kuenda sasa. Sasa hapo akaniambia sasa juu umerudi na sasa huyu ni mtoto wa sister yako na huyu ni wako. Hakuna venye mimi sasa mimi nitaweza kukusaidia tukiwa na mtoto wa sister yako hapo. Itabidi hata uende uhaso. Nikamuuliza nitahaso na njia gani? Kaniambia si mimi naonanga kuna wasichana wanaenda street. Hata wewe itabidi uende wapi? Itabidi uende huko. Wako anakuuza nje. Kaniambia sasa wewe itabidi sasa hata wewe uende sasa. Mimi sikuwa na lingine. Na yeye alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa anauza bangi. Saa zingine ameuza kama miezi 3 hivi, hata miezi kama 3 hivi ameshikwa, amekuacha hivyo. So alikuwa anashikwa na anaachiliwa? Anashikwa anaachiliwa hivyo. Yaani ni mtu alikuwa anaogopa sana, unaona? Sasa mimi akaniambia itabidi hata wewe sasa uende sasa hata wewe utafute. Sikabidi saa mimi nikaenda Tao. Hapo ndio nilianza saa kuenda Tao sasa. Anakuja anakuuliza umepata do ngapi? Namwambia do zenye nimepata. Yaani anioneshi ati amefurahi, lakini unaona huyu mtu kuna venye amefurahi. Juu hata kuna time nyingine itafika nimwambie mimi hata sitaweza kuenda leo, sisikii poa. Aniambia hapana, wewe itabidi uende tu. Mimi hata watoto nitawapa. Mimi nitapanga watoto. Kafika time hatai kufanya hata kazi. Amekaa tu? Amekaa tu. Anangojea uende street umletee. Niende street nimletee hivyo. Na nikuulize ukiwa kwa street. Of course umeenda huko umelala na wanaume wengine. Ukirudi kwa nyumba pia anataka ulale na yeye? Yeye anataka kulala na mimi, lakini hataki kulala na mimi njia ya mbele. Anataka anitumie na nyuma. Akidhani sasa hiyo ni kwa sababu anasema huko anajua kujatumika? Anajua sasa ati huko kujatumika. Na ule msichana mwenye alikuwa alienda wapi? Mwenye alikuwa kwa nyumba? Huyo ni kama walikosana. Ikakuwa sasa hawayuko sasa na yeye sasa. Karudi kwao. Vile ulitoka hospitali ulipata hayuko? Nilipata sasa hayuko na yeye alikuwa ameshapotea sasa. Na sasa akitaka kulala na nyuma ulikuwa unakubali ama unakataa? Nakataa. Sasa ile kukataa inabidi hadi tunapigana hiyo usiku sasa. Juu sasa ananiambia sasa ukikataa namuuliza sasa nitafanya nini sasa? Na watoto wako hapo? Na watoto wako hapo. Ama nikifika hiyo masaa inabidi ananiambia labda ni kitu saa 10 usiku. Ananiambia sasa itabidi uoge juu hata mimi bado nataka kulala na wewe bado. Sasa inabidi tu nakubali saa zingine. Wewe unaenda unatafuta kazi, unafanya kazi, unakuja unamtafutia pesa unampatia, yeye amekaa na watoto. Sasa ilifikaje ndio
ukaamua ukae na yeye tena? Ilifika mahali kuna jamaa alikuwa anataka kunisaidia. Sasa sijapata sasa huyo mtoto mwingine wa pili. Kuna jamaa alikuwa anataka kunisaidia. So unaona tumepatania na yeye tawa, ananiambia aje mimi nataka kwenda kwako, at least hata nione watoto wako. Sasa mimi nashindwa nitamwambia aje na kwangu kuna mtu. Sasa ilifika time nikaona hakuna haja basi mimi niendelee kujiuza, na hata huyu mtu anasema ananitaka na andaa kulala na mimi na huko nyu. Kafika time nikaona hakuna haja ya kuendelea kukaa na yeye. Sasa ikabidi tukaachana. Juu kuna time alinipigia simu. Akaniuliza uko wapi? Kamwambia mimi niko kwa nyumba. Akaniuliza ujenda leo kujiuza? Yaani ananitukana mpaka majirani wakisikia. Yaani leo ujenda kujiuza leo? Kamwambia leo sijaenda, sisikipo. Kaniambia sawa. Kaniambia nikikuja tabidi pata umeenda. Sasa ndio saa mimi nilitime sasa ameenda. Kakuja saa nikakaa kwa sister yangu. Sasa mimi hata kwa saa hii tu niko tu hivyo tu. Sina nyumba, sina nini. Na ule jamaa hujani explain, ule jamaa mlipatana kwa street. Na ulipata aje? Uko na watoto wangapi? Niko na watoto wawili. Sasa huo mtoto ni wewe jamaa? Sasa ni huyu mwingine, huyu mwenye tulipatania naye kwa street. Sasa tupatie story. Sasa siku moja nikiwa kwa street nikapatana na jamaa. Akaniambia mimi naweza taka kukuoa juu nimeona wewe ni msichana mdogo sana. Kamwambia ni sawa, haina shida. Tukakuwa tunaongea, jamaa ananiambia anataka kufika kwangu, nashindwa atafika kwangu aje na huku kuna jamaa sasa huku kwangu. Ikabidi nikamwambia acha nitakwambia siku. Nikaona hakuna haja nitupe chance juu nilikuwa naona huyu jamaa ako serious kabisa. Sasa ndio sana nilipata sasa huyu mzee wangu, sasa huyu mwenye tulikuwa tunakaa na yeye. Kamwambia sasa mimi nimeenda kwa street. Nimefika time mimi nimeona sitaweza kuendelea na hiyo kazi tena. Kaniambia juu sasa utaweza kuendelea na hiyo kazi na mimi sitaendelea kukutafutia. Itabidi saa kila mtu akae kivya. Tukaachana na yeye. Sasa ndio saa tukachukuana na huyo mwenye aliniambia atanisaidia sasa. Tukakaa miezi kama 8 hivyo. Kakuwa saa nimepata bora sasa ya katoto kangu kadogo sasa. Wasichana waka kijana. Jamaa sikuwa najua ati yako na bibi. Na mlikuwa mnakaa wapi? Ama alikuwa anakuja kwako? Alikuwa anakuja kwangu, ananiambia ati ameenda kazi mbali hivyo, atakuja mwisho wa mwezi hivyo kunilipia nyumba. Sasa ilifika time hata nikimpigia simu achukue. Ndio sana nilipiga siku moja bibi yake akachukua. Kaniambia mimi unataka nini na bwana yangu? Kamwambia basi pole ni wrong number, sikuwa najua ni namba gani nimepiga. Huyo jamaa akanipigia simu akaniambia wewe si nilikutoa kwa street? Nikamwambia ulinitoa kwa street. Kwa nini ulikubali kulala na mimi bila kondo? Kamwambia si uliniambia tukae pamoja utanisaidia. Kaniambia sasa wewe huku unajua venye unafanya. Mimi nilikuwa nacheza na akili yako na usiwahi nipigie simu tena. Kabidi tu nikakata simu, nikashindwa saa hii bora niitoe ama nifanye nini sasa. Na sasa uko na miezi ngapi ya bora? Sasa hiyo bora iko na kitu miezi 7 hapo. Kashindwa saa niitoe ama nifanye nini sasa. Juu nilidhani penye nilitoka ndio pabaya. Ndio pabaya, sasa penye nimefika sasa ndio pabaya zaidi kabisa. Kabidi tu nikatulia tu. Juu sasa huyu sister yangu tunakaa saa zote tuko pamoja tunaonana. Nikampea hiyo story akaniambia itabidi uvumilie mpaka upate huyo mtoto. Sasa ndio nilipata huyo mtoto nikienda tao. Bado ukiwa na mimba ulikuwa unaenda tao? Nilikuwa naenda tu tao bado. Na kuna watu wanakubali ukiwa na mimba ama ilikuwa umeficha? Anakubali tu, hata kuna wenye saa unapata hata wanataka huyo mwenye ako na mimba sana. Sasa juu ya kuumiza mtoto utaweza akulalie. Labda saa kuambia uiname. Na sasa kutoka hiyo siku ukapata mtoto wake kijana. Sasa venye nilikapata sasa nimekuwa tu nikihaso tu tao hivyo mpaka leo na haso tao. Mpaka leo saa zingine unapata nimeenda tao wiki mzima na kujaa home bila hata 10 asubuhi.
Ikafika time hadi penye nilikuwa nimekomboa nyumba ya sultano. Sasa ikafika time nikakaa karibu miezi 3 hiyo nyumba ilipo. Unaona hadi huyu mkubwa bado anataka school fees nini. Ikafika time ilipo. So landlord alikuja akatoa hiyo mlango. Kakaa mwezi 1.5 bila mlango. Ulikuwa umeweka kakate? Nilikuwa naweka kate na nafunga na tunini. Na tukamba hivi. Naekelea mitungi hapo na meza. Sasa sikafika time sasa nikachukua sasa watoto sasa nikakuja sasa kwa sister yangu. Kwa hivyo mpaka leo unaishi na sister yako? Mpaka leo nakaa na sister yangu sasa. Na leo bado uko kwa street? Niko kwa street bado. Sasa last time tulikuwa pale na sister yako, nikamwambia akipata kazi, akipata jinsi ya kutoka hapa. Juu hata yeye alituambia mkiwa pamoja watu wanaangalia vibaya, wanaongelelea vibaya, hataki kuwapea kazi juu anasema wewe ni mtu wa street. Kwanza hata sister yako ataambiwa huyu ataniibia. Sasa wewe kama umekaa hapa na mtu aseme atakusaidia, unataka usaidiwe aje? Naweza nisaidiwe hata kama ni kazi. Ama nikiweza pata hata mzee mimi naweza taka kuoleka. Mtu wote mwenye anaweza taka bibi. Naweza tu taka hata kama ni mzee iko tu sawa ama kazi hivyo. Na huku Naivasha hutaki kutoka? Naweza taka kutoka sana. Ni ukienda pale utaenda, ukipatiwa kazi utafanya? Nitafanya. Na watoto wako wanaendanga shule? Kwa saa hii hawaendi. Juu ya school fees? Juu ya school fees, saa zingine hata unapata nimeongea na mwalimu. Na saa zingine unapata hatuna kitu ya kuwapea. Sasa inabidi unawaambia tu kaeni tu huku nyumbani tu. Juu unaona huyo mtoto hatashika kitu akiwa njaa. Sasa inabidi tu unamwambia tu atulie tu huku nyumbani. Nakumbuka hapa ndio tulikuwa nakwambia tukiwa na sister yako alikubali hata yeye anataka jinsi ya kutoka hapa Naivasha atafute kwingine. Na mimi ningekwambia tu vile nilimwambia hata yeye. Juu kukaa hapa pia akili yako itasumbuka. Utakaa hapa mtu atakuongelea. Unajua ni ngumu kuishi mahali hata wewe ufeel uko sawa. Una sasa mko wawili na wawili mnahitaji jinsi ya kujisaidia na mko na watoto. So hata sawa nasikia unataka kuolewa, lakini mimi ningesema kama ungepata jinsi na sister yako mtoke, muende hata kama ni Nakuru ama mahali karibu, muanze maisha mpya na kazi ili mjitegemee nyinyi wenyewe. Kwanza na tena pia kazi ya street tena tuache. Muweze kujitegemea nyinyi wenyewe, then muanze kufikiria sasa kama mtu anaweza kuja. Juu unajua hata siku hizi unasikia mwanaume anasema amechoka kushinda akikupatia pesa kila saa. Hata unasema kuna point hata huo mzee wako alifika akasema wewe ndio utafute, siwezi kuwa natafuta na nalisha watoto wawili na mmoja hata si wake. So kama inawezekana na vile tu nilembe sister yako. Mshikane tu vile mmekuwa mkishikana. Uzuri kile napenda ni amwachani. Mnashikana hivyo na hiyo ndio inafaa. Hakuna mtu mwingine kwa hii dunia atakupenda zaidi kama si familia yako. So familia yako vile mmeshikana hivyo mshikane wawili. Mtoke hapo muende muanzishe life fresh. Si ndio? Hata unaona hiyo ikiwa sawa. Hiyo iko sawa hiyo. Muanzishe fresh, muanze kazi hata kama hujaenda shule. Huku watu wanatuongelelea wanasema wale ni maraya nini. Naelewa inaweza kuumiza. Mwanzo tu fresh na ndio nasema hata kama hujaenda shule haita kustop kwa kufanya kazi. Unaweza kuwa ukifulia mtu nguo, ukiwa hata unauza kwa duka, unajua hizo vitu zote. Kwa hiyo mimi nitakuombea tu hiyo ndio akili ile utachange, ushift itoke kwa hii maisha ya hapa na usijali, ujue tu pia Mungu ako na wewe. Na mhame tu hapa vizuri, mtoke na watoto wenu muende kwingine kwa usaidizi pia ya watu wetu watuko, si ndio? Thank you very much guys for being with us throughout this whole episode, and as you've heard what she has said, I know it's something that will hurt you when you're in a place where women, your own fellow women, your neighbors, don't think of you as worthwhile. And for her and also her sister, all they want is just a fresh start. And I've also told them it's wise to start fresh somewhere. I know you have mistakes. We all make mistakes in life. We all go through the worst in life, but that doesn't stop us from being the best in life. So for them, if they would move out, and this would be only possible if we come together and help them. If we can give them a few, thousands here and there, because moving to another state, another
town would need you to get some money to start afresh in another house. So if we could come together as the Tuko family, we help them start afresh, because they have children who have dreams and ambitions in life, and they can only but give them the best, which is like education, a good environment for them to grow, and also change the narrative of this family. Because I know these ladies don't want to be in the street, and I said it even last time, it's not something that somebody wants to wake up and go to, like the way you wake up and enjoy your job. It's circumstances that have forced them to go in the streets, and they don't want that. So if you're out there, and I know you are out there, you can be of great help to our guest here today. Help her start afresh with her 2 children. They move to a new place, and let that bygone, and we keep going and we start a fresh life. And I think that will be the best thing for her and her family and the future generation that's coming after her. Again, I want to thank you very much for being with us throughout this whole episode. Before we finish, utaangalia tu ile kamera, utuambie namba yako ya simu na ile jina inatokea. Namba yangu ya simu ni 0725 32 6336. Nitarudia tena 0725 32 6336. There you've had it, guys. That's her number. You can reach out to her with any form of support, even just talk to her. Also, something I realized that these people also need some mental state of calmness, to be told it's going to be okay, to be told you can do this, because we all need that encouragement. So thank you very much for being with us again throughout this whole episode. My name is Dilesh, and until next time, have a good time.